We have vowels. Head. Short and long. Now read. Now read. For at a fatter. Now read. Yes. And what? Man. ಅಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಧ್ವನಿ ಕಮ್ಮಕತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗ ಇವ್ ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಕಮ್ಮಕತ್ತಿ ಟ ಟ. What are these? Short vowels as well as long vowels. Okay, we have vowels short and long. Short and long. Short and long. A has two sounds. A and A. E has two sounds. E long vowel. Short vowel is A. A. Elephant. Energy. We have vowels E. E is long vowel. Long vowels is E. E. E and I. I is long vowel and short vowel is E. E for injection, ink. Okay. And we have vowels O. O is long. O is long. Say all of you. Long means sing ಮಾಡಬೇಕು. Long. O is long. Short vowel is A. A. Orange. A. Orange. We have vowels that is U. U is long. When I say long, you do like this. Long. And short vowel is A. A. Cut. 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 Okay. Look at this. What is this? C, V and C. C for consonant, V for vowel and again C for consonant. What are these? These are vowels. Right side and left side. What is placed? ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಐತಿ. F consonant, T consonant, H consonant and P consonant again K consonant. Okay. ಆಜು ಬಾಜು consonant middle ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? Vowel. And that vowel is known as short vowel. Short vowel. ಆ ಕಡೆ consonant, ಈ ಕಡೆ consonant. middle ಏನು ಬಂದಿರಬೇಕು? ಮಿಡಲ್ ವಾವೆಲ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಆ ವಾವೆಲ್ ಏನಾಕತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಕತಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೈತೆ ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆತಲ್ಲ. ಎಸ್ ಟ ಆ ಟ. ಸೇ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟ ಆ ಟ ಟ ಆ ಟ. ಫ ಆ ನ ಹ ಇ ಟ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಏನಾತನು ಆಯ್ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ವವೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ವವೆಲ್ ಏನು ಇ. ಹ ಇ ಟ ಹಿಟ್. ಹ ಇ ಟ ಹಿಟ್. ಪ ಆ ಪ ಆ ಟ ಪಾಟ್. ಪ ಆ ಟ ಪಾಟ್. ಕ ಯು ನೋ ಅನ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ ಅ ಟ. K A T. Cut. Very good. Claps. What are these called? These are called closed syllable. ಏನು ಕರಿತೀವಿ? Closed syllable. Closed syllable and 3-letter words. How many letters are there? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 letters, 1 word. Okay. Now read all of you. Man. Now read. Very good. Dad. Now read. For at a fatter. Now read. Yes. And what are these called? These are also 3-letter words. CVC. C consonant, V vowel, again consonant. Got it? Closed syllable ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಲೋಸ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಕನ್ಸನೆಂಟ್ ಐತಿ, ಈ ಕಡೆ ಕನ್ಸನೆಂಟ್ ಐತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಹಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ದು? ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಸಣ್ಣದಾಕತ್ತು ದೊಡ್ಡಾಕತ್ತು. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ದು? ಧ್ವನಿ ಕಮ್ಮಕತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇವ್ ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಕಮ್ಮಕತ್ತಿ. ಕಮ್ಮಗೈತಿ ನೋಡ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹ ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಹ ಇ ಟ ಹಿಟ್. Are you understanding? Once again, vowels. We have vowels. Head. Short and long. A has two sounds.
A and A, A and A. E has two sounds, E and A, E and A. I has two sounds, I and E, I and E. O has two sounds, O and A, O and A. U has two sounds, U and A, U and A. These are vowels, short